thank you for this beautiful intro and welcome to the Literaturforum in Brecht-Haus. I'm very happy that we have the chance to host this special event tonight, an evening dedicated to Kafka's Verwandlung, but seen from an unexpected and refreshingly different perspective, through the eyes of writer Zuzana Říhová and her novel Das Geheimnis der Verwandlung, so is the German title. A big thank you goes to Thilo Mutter from WORTPALAST, who initiated and organized this evening, and also to CzechLit, the Czech Literary Center in Brno, for their kind support. I now have the pleasure of handing over to Thilo, who will tell us more about the evening and what to expect. My name is Isabel Wanger, and please give a warm round of applause for Thilo. Isabel, thank you very much for having us from Literaturforum in Brecht-Haus. That's amazing. My name is Thilo Mutter, and I am one of the founders of WORTPALAST, Word Palace, Slovny Palác. So in different languages it always works, but I like Slovny Palác actually the most. It's the Czech version of WORTPALAST. And this is what we want to be, a palace for good words, for good literature, for good texts, and for authors that actually dare to go beyond the mainstream and just try to influence the literature market with the genre that we want to establish, which is called dark contemporary. That's in a way something new that actually stands for dark facets of the present. We want to find out new perspectives in terms of society situations, in terms of different identities, in terms of society issues that we have. And we stand for that, and we give a stage for authors who actually promote that with their literature and their writing. Word Palace is a very, very young company, founded in Berlin in 2021, late 21. And since then, we have published some short story books, some anthologies, and we have published already one novel from Thomas Steffelbauer, who is the other founder, who's also joining us there. Thank you very much for coming in. Have a short noise for him also, please. Hey, Thomas. Together we started this adventure to actually come up with a publishing house that also breaks the circle of putting in a nice script into a big publishing house and then hearing nothing for 3 years and then coming back maybe with a publication. And we were in the same situation, so we started to do our own way. We started Word Palace and started actually to become something that is probably quite rare in the literature market, especially in Germany, as we have been located in Berlin and in Prague, Czech Republic, which actually made the story lots closer and lots more visible, that we collaborate with the Czech Literature Center in Brno, in Brünn. And based on this collaboration, we came up with an adventurous idea to publish a book from Zuzana Říhová, which has been published end of last year in Czech Republic. And now we are taking it to the German market with a fantastic translation of Kathrin Janka. And that actually takes me already to the people we can welcome today on stage. At first, I'd like to welcome Dr. Zuzana Říhová. She's the author of Das Geheimnis der Verwandlung. And the original title is Rock Pommiani. And this we will learn a lot about Kafka from a completely different perspective, which is exciting, thrilling, and a little bit dark contemporary as well. So based on that, it actually fits so well our positioning of the publishing house. Secondly, I'd like to also welcome Kathrin Janka. She's the one who did the magic to translate and to interpret the book from the Czech language into the German. And her to thanks, we have actually the book also in German here on the book table.
where you actually can buy it later on. And I'd like to introduce Christoph Baer. He's actually the representative of the Text Collective Berlin, and we are collaborating very much as the publishing house has been like seeded in working with the Text Collective, and then started off with 5 people, 5 authors, to create that nice story here, what we have. So from now on, the stage is yours. Christoph, thank you very much for taking over. And I'm very excited to have you all here. Thank you very much again for you coming tonight. And have fun and enjoy the coming evening. Thank you so much. Yeah, good evening. I would like to switch for a short time to German, since I think we have a majority of German native speakers here. I would like to talk a little bit about the book that we will discuss today, and since we are now celebrating the German publication of this book. Dieses Buch beginnt nämlich, wir werden eigentlich direkt reingeworfen ins Jahr 1912. Es ist Sommer und ein noch relativ junger Franz Kafka verbringt einen Aufenthalt in einem Sanatorium. Das Sanatorium nennt sich Jungborn, das ist im Harz. Und es handelt sich bei diesem Sanatorium um so eine Art naturverbundenen Ort. Es wird im Freien nackt Sonnenbäder gehalten. Vegetarismus spielt eine große Rolle. Also dieser ganze Heilanstalt ist halt ein Teil der Lebensreformbewegung, wo halt eben das moderne Leben ein bisschen zurückgelassen wird und auf eine Art und Weise, man könnte vielleicht sagen, esoterisch, auf eine esoterische Art und Weise so nach Heilung gesucht wird. Ich fand das unglaublich interessant, dass dieses Buch uns so einführt, denn wir merken relativ schnell, dass das Thema Ambivalenz bei Kafka etwas ist, was hier an diesem Ort unglaublich gleich uns ins Auge springt. Ambivalenz im Sinne von er glaubt an dieses nicht wirklich, er hat eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Ort und gleichzeitig aber auch eine Faszination und ein Interesse und eine Anziehung. Und das ist etwas, was wir heute immer wieder eigentlich finden werden, nämlich dieses ambivalente Verhältnis von der in diesem Fall fiktionalen Version von Kafka, die aber eben auch sehr, sehr stark auf biografischen Details basiert. Okay, I would like now to switch to English, just to give us a little bit intro. So are you okay? Yeah, so I just talked a little bit about the... Oh, fantastic. Okay. Yeah, and so I would like to therefore ask you about when you took on the project to write about this period of time of Franz Kafka. Yeah. Did you have ambiguous feelings about it? Such a hard question, the first one. First of all, I'm very happy to be here, and thank you very much for having me. When you mentioned that it's ambivalent, I couldn't agree more, and this was exactly my feelings when I started writing about it, because when on the first time on the screen appeared this name and Franz, and it was part of the sentence, Franz stood up and walked, in the room, I had to stop writing because I was really afraid that I am crossing some line, that I'm just, I am doing something that I can't. It's not in my hands, because he's Franz Kafka and I'm just Zuzana Říhová and I can't write about him. So the only possibility for me to carry on was to accept him as a character, as a literary character, and it was something that I did intentionally, and it really helped me. And when I underwent this process, I realized that
I can write a story about him because I can imagine him, and it wasn't stopping me anymore, the fear that I am using his biography, because I realized that I hope that I added something interesting and hopefully funny, to his story as well. Yeah, so you mentioned yourself now the thing that is very apparent throughout your book and also in Kafka's writing is this element of self-doubt, especially when it comes to the writing process itself. How did you manage to separate your own feelings about writing compared to what you researched about Kafka, and especially how much did his biography or more specific his diaries play a role in this work? So first of all, the self-doubt really helped me, because I am doubting the process of my writing very much, not in a way that I cannot write, but I revise and I delete a lot of my writing, because I just simply, I'm not satisfied with that. But then it comes the moment that when I read the paragraph after a couple of months, because I keep revising them, then I had a feeling that it's just enough, that I have nothing to add. So I think that it's just a very thin line between self-doubt and also self-confidence. Otherwise, I wouldn't be able to write. But I think that the line is important there, because you can't be too confident, because then I don't think that you can write nicely. And this self-doubt I in fact use in the process, because as you know, the story of Kafka, he was doubting his writing very much all of his life, and his diaries and his notes and everything is full of these kind of very, very strong, I would almost say, existential doubt that everything that he is made for and he is made of is literature, but he can't grasp it, he can't write because he feels that he's not good enough. And this kind of fight I tried sensitively, because I didn't want to just I don't know, it's very hard to express. Every time I wrote about his writing process, I realized that this is my writing process and this is my own battle. And what I'm trying to say that I did it with a great respect for Kafka's writing. But then I feel that I'm a writer too, and of course I'm not Kafka, but there is no need to diminish yourself while you are trying to achieve something. So, did I answer some of your questions? Absolutely, yeah. And I mean, that's especially what I was aiming for. That we also want to reflect on Kafka as a writer, and how this duality, these struggles are apparent in pretty much each and every text of his. I would like to then go over to Kathrin Janka, who had another challenge on her hands, because she had to translate from the Czech language something that should sound like Kafka sounds in German. What was your process and since we also talked about doubt and anxiety, maybe you can share even a few anxieties that are part of the translation process. Good evening too. I'm very happy to be here too, I would like to say. And anxiety. I have to say that the process of translating this text was pretty much the same as each time I translate a text, which means that I read the text I get and I try to find a way of transporting the rhythm and everything that's there in the text I translate. So on the first level, I would say I tried to translate Zuzana Říhová's text about Kafka, working with Kafka, and I didn't
on the first level, try to sound like Kafka, because I would never have dared. And I think this is a different. It might be hard and cause anxiety if you aim to sound like Kafka in Czech, but if you do it in German, it's still harder, I would say, because I think that really, even after 100 years and everything that has been written about him, and even at the time when I studied, which is more than 30 years ago, Kafka was the first, like the second most author written about after Goethe in our library. So I think that Kafka's writing is still unique and is still very outstanding in the way he expresses himself. And so I would never have tried to write like. What I did is that, of course, I tried to find a solution and a way of feeling and hearing the text that I have here and to transport it into German. And of course, also I tried to find the places where original parts of Kafka are cited more or less, which in a text that isn't scientific is harder than in a text that is scientific, because it's not like annotated or shown. But of course, so many people have read Kafka, and in a German text, hundreds of thousands of Germanists of my age and older and younger would maybe recognize this and think, oh no, but it's not he opened the window, but the window was open or something. And I have to say that the longer I was there with this translation, the more I realized that this is kind of a nightmare of people calling me up in 1 year or 2 years and saying, oh, but in this place there should be this and this and this. And this is a fear that I didn't have in the beginning, but that it came with the work. And to solve it all, I would have needed more time, maybe 2, 3, 4, 10 years, or a better KI, which I don't use for translation. But actually, I just tried my best, and I hope, like, if anybody finds a citation that's wrong, please tell me, and I will have it fixed. Thank you. Okay, wonderful. So now we have talked about fears. And what we also should talk about, since this is also a creative work, a very creative work in my opinion, that includes quite a lot of accurate biographical detail from the diary of Kafka, down to names of prostitutes at brothel visits, down to small details like I really looked up quite a few things when reading this novella, and I could always find some reference. So I would say the fictional elements here are more in disguise, and one of the fictional elements is, in my opinion, also a person who plays a significant role in Kafka's life, which is Felice Baer. And it's a young woman that Kafka met. She's a cousin of Max Brod, the longtime friend and supporter of Kafka. And there is not much known about her. For example, the letters that Kafka wrote to her have been published, are known, but her responses have disappeared. We don't know how she spoke. So I imagined that imagining Felice would have given the author then quite the freedom. And maybe you can talk a little bit about that, and also how you decided to also show at least part of the story from her perspective. Well, I would like to stress out that also for the Kafka's part, I have felt the freedom. I was of course inspired by his biographies that has been written about him, but his diaries, because I think that you didn't mention it in the beginning, that you said that it started in the summer in 1912, but it's three months before he in fact woke up in the morning and started writing the Metamorphosis, the Verwandlung. I understand German, but I can't. My pronunciation is horrible. Thanks. So I needed to know what he did, but
the process and part of it I made up. And you are right that when it comes to Felice, this is how you say it in German, Felice? I think we say Felice. Felice? Felice. Because this is, yeah, Felice. There's even on the internet, there are two videos how to pronounce Felice Baer. One is Felice Baer and one is Felice Baer. But I would pronounce her Felice. She did live in Berlin, so I think most people called her Felice. Okay. Well. Okay, now I'm totally afraid to say her name. So Felice. So she, in many biographies, you know the story. You know that they've met, and Kafka really enjoyed their relationship because she was far away, and he was very afraid of any kind of physical contact or any kind of contact. To be honest, so after 3 years, he proposed. They got engaged. Then I think it was him who cancel it, and then in a couple of years later they got engaged for the second time, and it got cancelled as well. So I try to, because this is just about 3 months. I wanted to focus on the evening that they met, because even though it could have been something very light, just a coffee. They met in Max Brod flat, and he just walked her to her hotel, and that's what it is. He wanted to send her flowers in the morning, but she left really early. So it wasn't anything crucial, probably, but for us, because we know the story, it was massive. It was like the bomb just exploded because it was their meeting. So I wanted to really focus on this, these couple of hours that they met and what they probably expect from each other. And I think that in these chapters, I focus more on her. How did she feel when she received his letter for the very first time, whether she even remember him, or whether he was just a strange guy who just appeared to be Max Brod's cousin, and that's all. And I also, because I knew that she was having some health issues, for some reason I saw her in Berlin here, sitting on the on her bed. And it was a beautiful time for me to write these parts. Thank you for asking. Yeah, and I think that really came through in your novella. And okay, so we actually wanted to read a little bit out from your book in German, since we talked now so much about Felice. I feel almost embarrassed to say the part that we want to read out now is a part where Franz Kafka visits a brothel. But nevertheless, since we also started talking about ambiguity, also die Ambivalenz, über die wir am Anfang geredet haben, die natürlich auch hier in diesem ganzen Verhältnis mit Felice Baer, eben mit den Briefen, möchte er das eigentlich, dass sie antwortet, oder ist nicht das Leiden eigentlich die eigentliche Freude daran? Ja? Ist er es überhaupt wert? Und dann sind diese Momente, wo man das Gefühl hat, er genießt es, dass es eigentlich dann vielleicht eine ganz schreckliche, tragische Ende nehmen wird. Also dieses ständige Hin und Her immer so zwischen dem sehr sinnlichen und sehr liebevollen und gleichzeitig aber auch eigentlich sehr gefühlskalten und abscheulichen. Und wir hören jetzt eine Passage, die Kathrin Janka vorlesen wird. Und wo eben die beiden Dinge, über die wir gerade geredet haben, nämlich der weibliche Körper und das Schreiben in einer doch sehr sonderbaren Art und Weise miteinander verwoben sind. Bin ich gut zu hören, oder? Okay. Da waren seine zeitweiligen Besuche im Trocadero, einem Bordell am Ovocny Trh, die immer nur ein erleichtertes Aufatmen waren.
Nichts kam dem Geschmack und dem Duft des Schreibens auch nur annähernd nahe, diesen Krämpfen in den Fingern, dieser Sammlung in Stille und tiefer Konzentration. Hansi war nett. Sie brachte im Wesentlichen Erleichterung. In raren einzelnen Momenten beinahe Heilung. Aber das Gefühl der Erleichterung war viel zu kurzatmig, als dass man darauf sein Leben hätte aufbauen können. Wahrscheinlich war ihr Körper zu dünn und auch zu eng, als dass er darin richtig hätte aufatmen können. Er hatte das intensive Gefühl, er könne das Mädchen durchstoßen wie ein Blatt Papier. Eines Tages wird sie mit einem raschelnden Geräusch unter mir zerreißen. Es gibt nicht viel, was im Leben sicher ist, aber das hier gehört definitiv dazu. Deshalb waren ihm die dicken, älteren, größeren und weicheren Damen lieber, die altmodische Kleider trugen, aber dank diverser Stohlen gewissermaßen dekorativ aussahen. Im Trocadero fassten die Mädchen die Männer ganz frei an. Und deshalb ging er gerne hin. Dort konnte man sich in erotischen Dingen nicht lächerlich machen. Keine schrie auf oder stieß einen weg, wenn man ihr die Hand auf die Schulter legte. Sie lächelte, lasziv, kokett. Es war ein Geschäft und das war in vielerlei Hinsicht beruhigend. Man brauchte nur träge die Beine übereinander zu schlagen, Champagner zu schlürfen, Hansi ein wenig auf dem Schoß zu schaukeln und ihr durch ihr dünnes Satinhemd hindurch sanft den Rücken zu kraulen. Die Innenseite ihres Schenkels hochzustreichen, fest zuzudrücken und ein erregendes Seufzen zurückzubekommen, auch wenn es gespielt war. Umarmte er sie, zog sie ihn noch fester, enger an sich. In ihrem Mund nahm sie seine Zunge auf, öffnete nicht nur ihre Lippen, bereitwillig wie ein Wächter die Haustür. Sie küsste zart und provozierte ihn dennoch auch mit Bissen. Einmal hatte er ihr gesagt, dass er sich vor Frauen fürchtete, wenn sie sich auszogen. Seitdem schob sie ihre Kleider nur noch hoch. In dem Bordell herrschte ein Amazonengeist. Die dunkle Angst vor dem Sex klebte ihm auf der Haut, doch gelang es ihm, ihr zu trotzen, obgleich er erst vor gar nicht allzu langer Zeit im Schwimmbad seine Körperscham verloren hatte. Im Hauptsaal des Trocadero spielte eine Pianistin, in Vollzeit angestellt. Ihre schlanken Finger glitten über die Tasten, die schwarzen Miezi, nur kein Moll, denn Bordelle sind Epizentren des Trübsinns. Die Betten in den kleinen Zimmern unterm Dach quellen über von bangem Seufzen, denn bezahlte Küsse schmecken gut, aber aus ihnen tropft eine brennende Melancholie, die die Wirbelsäule hinunterläuft. Mit jedem Stoß bestätigen sich die Männer im Bordell, dass sie niemand will. Selbst eine zum Verrücktwerden erregende Berührung bestätigt ihnen, dass sie keiner liebt. Das hier ist keine Liebe, ta-di-da. Die Pianistin hämmert einen schnellen, lustigen Rhythmus in die Tasten, ta-di-da-di. Das hier ist keine Liebe. Anderswo ist die Erotik billiger, aber im Trocadero wissen die Weiber, wie man lacht. Nur einmal ist Franz im Schuha gewesen, einem Bordell voller Mädchen in schlecht sitzenden Kleidern. Die Puffmutter, eine reife Dame mit einem flächigen Gesicht, ließ ihren Blick vom einen Herrn zum anderen schweifen, wann denn nun endlich einer aufhören würde, billigen Wein zu schlürfen und sich ein Mädchen zu kaufen. Zwar saßen die Männer dort herum wie im Kaffeehaus, aber in einem Kaffeehaus ist man zu nichts verpflichtet. Man kann jederzeit aufstehen und gehen. Auch er hätte aufstehen und gehen können. Franz, du kannst gehen, du kannst aufstehen und gehen, aber warum in Gottes Namen solltest du es tun? Mit einem jungen, unansehnlichen Ding versank er hinter einem Paravent. So ein schmaler Mund. Als strenge Linie zerschnitt er ihr Gesicht in 2 ungleich große Hälften. Ich springe in sie hinein, und wenn es mir das Gesicht zerschneiden sollte, sagte er sich noch einmal, dachte an seine Novelle und bekam es wieder mit der Angst. Aber dann beging das Mädchen diese kleine Scheußlichkeit. Sie sagte eine winzige Unanständigkeit, und das war gleichermaßen abstoßend wie erregend. Vielen Dank. Ja, und das war gleichermaßen abstoßend wie erregend. Und es sind immer diese Momente, in denen das psychologische Profil, mit dem wir hier begegnet sind, selbst nie so richtig uns genau sich erklären kann. Ein analytischer, teilweise studierender Blick auf die Welt um sich herum und das Umfeld und gleichermaßen
eine totale Verunsicherung. Und ja, wir haben jetzt in dem Fall eine Passage gehört, in dem eben auch der weibliche Körper auf eine Art und Weise ins Spiel gebracht wurde. I will switch to English now to introduce my question, which would be that how did you how did you approach the idea of the female body for this kind of portrayal? Since in my recollection, Kafka's work is about female bodies explicit but hardly ever pornographic. Like there's perhaps a little bit more disgust than pleasure, but I'm not sure how would you see it, and how did you approach this for writing this? By profession, I'm a literary historian, so and this is my area of expertise, avant-garde and modernism. So I knew, I think, quite a lot of literary facts, and in 1910 and 1915, and also during the First World War, the position of a woman was very difficult. In Prague, they were streets were basically, full of prostitutes. They divided the categories. It was very cheap what men could have approached. They divided the categories whether you were taken to the room or it happened on the bench. Right? I saw the price list basically, from this era. And what was okay also, and I was a little bit shocked that I found this reference. I don't think it was in Kafka's diaries, but it was in the scholarly written book that I read about Kafka, that we know for a fact that also Kafka's father visited brothels very often, and it was something normal for the family, or for the wives or the mothers, and it was how to know women, how to cause no stress at home, and by this society it was approved basically. So it wasn't anything like today, right? Anything that you'd like to condemn or something like that. And we know that with Max Brod, Kafka visited brothel many times because, why not? And I think that his difficulties that you mentioned, and it's also mentioned in his writing whenever he is describing the women character, I think it's based on any kind of mixture with love or a kind of feeling. It wasn't just the body, right? It wasn't the body of the woman. I think that it was more Kafka's body. There are plenty of references in his diaries that he just recently stopped being afraid of his body and to be exposed at the swimming pool or by the river or something like that. So I think that this kind of fear stemmed from his very difficult relationship towards his body, and then to the body of a person he is in love or he has any kind of feelings. And this is my interpretation, but I feel that this was maybe the reason that he was really so much into Felicie, because she was far away, because there wasn't any kind of physical contact possible, basically, because they express. It was a very literary relationship, even though she wasn't literary, she wasn't a writer, and he was able to write her 2 letters or sometimes 3 letters per day, right? Because back then the post office ran in the morning and also in the evening. So I think that from my perspective, and this is the way how I read Kafka's writing and also Kafka's biographies, he was really into the words when it comes to love, not really into the bodies. Okay, yeah. Since you mentioned, or I will talk in German now for a second.
Der Briefwechsel mit Felice Bauer, den Kafka gehalten hat, der ist im Buch auch auf eine Art und Weise präsent, nämlich dass es eine geradezu obsessive Fokussierung darauf ist, wann wird sie zurückschreiben, und wäre das nicht total schlecht, wenn sie zurückschreibt und dann darüber aber nachzudenken weiter, dass sie zurückschreiben sollte. Also eine sehr obsessive Herangehensweise an diesem. Und gleichzeitig, wenn man sich dann aber die Frage stellt, warum fand er diese Frau so faszinierend oder wieso hat er sich so diese Obsession für diese Frau entwickelt, weil nämlich bei der Begegnung mit Felice bei Max Brod zum ersten Mal das Einzige, worauf wirklich auch in diesem Buch diese Figur hier, Kafka, achtet, sind ihre grässlichen Schuhe, die sie trägt. Also er hat halt I was just talking about the shoes as a sign of that we don't even know why he likes her. Does he know why he likes her? It was little bit strange to see or to combine or compare his first letters to Felice, because it's full of admiration, and it's really they were planning to go together to Palestine, and really he was so much into it. However, in his diary, the description of Felice that he wrote down, I think it was the next day when he met her for the first time, is horrible, absolutely horrible. I think he refers to her as a horse, and you know that her face is really like a horse, and she didn't have any manners, and her hair. And then I mentioned the shoes, and I really like it, so I carry on with this one. that it was just a horrible description of a woman that obviously he was. Well, obviously I don't know whether he was in love or not. So, but the thing is that I want to emphasize that even though it's based on his biographies, and as you said, I try to be as much accurate as possible when it comes to the facts that we know. But it's a fiction, and I really enjoy these parts when I saw, a puzzled young man just trying to achieve something normal, something that his father and also his family just wanted him to do, to find a woman and ideally get married and stop the writing, because they found it as a nonsense, as a complete nonsense. So so this was something that I was interested in. Not really, I didn't ask myself the question whether, he liked it and why. I concentrated on the little details and then carry on with my imagination, how I feel that that event could have happened. Yeah, all right, yeah. And okay, so since the book is called Das Geheimnis der Verwandlung, ja, also da das Buch Das Geheimnis der Verwandlung heißt, sollten wir vielleicht auch ein bisschen über Verwandlungen reden. Und der Teil, der an diesem Buch tatsächlich sehr fiktional wirkt auf mich, ist, dass auch hier eine Verwandlung dieses jungen Mannes passiert, aber in eine Richtung, die eher untypisch für Kafka ist, nämlich eine Entwicklung hin zu mehr Selbstbewusstsein, more confident. He is getting published for the first time. He has people who believe in him. He has some relationship to obsess about. So he's quite busy and starting to even be perhaps a bit content, if one can go this far when it comes to Kafka. And we have prepared a second excerpt from the book to read out, which is an encounter with animals. And wir können darauf achten, dass diese Entwicklung, die Verwandlung, die diese fiktionale Figur Kafka hier durchmacht, eine andere ist, als sich in einen Käfer zu verwandeln, sondern tatsächlich vielleicht sowas finden wie Ausgeglichenheit mit der Natur.
Es ist so spät, dass es schon früh ist. Die Nacht weicht, Ungesehenes materialisiert sich, Verborgenes kommt an die Oberfläche. Franz geht zur Moldau hinunter und stolpert über 2 weiße Säckchen, Seelen, die Schwimmblasen eines Karpfens. Gleich, wenn er aus dem Laich geschlüpft ist, muss der Fisch die Seelen mit Luft füllen. Schafft er es nicht, stirbt er. Er holt tief Luft für alle toten Fische, die Luft ist kalt. Also Franz, ja. Er beobachtet einen Flamingo, der den einen Fuß im seichten Schlamm vergraben dasteht und erstarrten Fischen die Innereien herausreißt. Wie Feuer scheint die Morgenröte durch sein orangefarbenes Gefieder. An warmen Tagen erfrischen sich Flamingos, indem sie sich auf die Füße pinkeln. Aber jetzt ist es so kalt, dass er die prall gefüllte Blase im Zaum hält. Nur wenige Meter von dem Flamingo entfernt, in sicherer Entfernung vom eisigen Wasser, knabbert eine Giraffe Zweige ab. Sie gibt sich gleichgültig und lässt sich nicht im geringsten anmerken, ob sie Franz sieht oder sich zu alledem irgendetwas denkt. Unbeweglich steht sie da auf ihren Stelzenbeinen und wickelt ihre schwarze Zunge hungrig um die Zweige. Jetzt in der Nacht ist es am Moldauufer furchtbar trist. Der Fluss erinnert an eine Brache, die man für mindestens ein ganzes Jahr ihrem Schicksal überlassen hat. Gleichmäßig strömt das Wasser gegen beide Ufer, eine Geliebte, die sich nicht zwischen Dunkelheit und Finsternis entscheiden kann. Es ist kalt und feucht, das Nieseln geht in frostigen Regen über. Der Atem dampft, Franz zittert vor Kälte wie verrückt, seine Trapeziusmuskeln sind hart wie Schiffstaue. Hungrige Möwen fliegen gefrorene Pfützen an, wetzen sich am Eis die Schnäbel, picken Essbares unter der Eiskruste hervor, in den warmen Magensäften tauen erstarrte Regenwürmer auf und wimmern kitzelnd im Bauch. Die ans Ufer gespülten Fische sind fast gefroren, aber ihre Augen sind umkämpft. Leise schleicht sich eine Ratte, die zum Körperumfang einer vergrößerten Maus abgemagert ist, an den Möwenschwarm heran. Ihren Schwanz zieht sie gleichgültig nach, nur er ist dick und hart und wirkt wohlgenährt. Prag ist in dieser Nacht voller Tiere und Franz will nach Hause, was auch immer das bedeutet. An der Haustür in der Mikolaschska 36 stehen keine Namen, aber Briefe kommen an. Briefe werden zugestellt. Felice, flüstert er, aber ihr Name bleibt an weichen Gaumen stecken. Nur ein leises Seufzen dringt durch seine Zähne. Jetzt regnet es in Strömen. Auf der Karlsbrücke stehen ein Mann und eine Frau eng umschlungen, ineinander verkeilt wie 2 Eidechsen. Das Geräusch ihrer Küsse wird von der Wasseroberfläche zurückgeworfen und landet wieder in ihrem Mund. Der Mann ist größer und grau meliert. Sie trägt einen großen Hut. Die breite Krempe verdeckt ihre Gesichter. Plötzlich macht sie eine völlig unerwartete Bewegung. Sie reißt sich den Hut vom Kopf und schüttelt ihr wallendes, helles Haar. Gleich darauf schwappt eine Welle von Regen über ihre Wangen, ihre Münder laufen mit Wasser voll, sie schmiegt sich in seinen Schoß und er kann nicht genug kriegen von ihr. Jäh zieht er sie an sich, als wäre er voll bekleidet unter die Dusche gegangen, um das Mädchen von seinen ehrenhaften Absichten zu überzeugen. Plötzlich ist der Regen vorbei und es ist nichts mehr zu holen. Franz schließt die Augen, seine Stirn bleibt gerunzelt, obwohl sein Gesicht ruhig und entspannt ist. Er schließt die Augen, seine Stirn bleibt gerunzelt, obwohl sein Gesicht ruhig und entspannt ist. Sie schaut versonnen in die Dunkelheit. Er presst seine Lippen gegen ihre Stirn, sie strahlt Durst aus. Er küsst sie noch einmal ohne Zunge, seine Barthaare kitzeln sie an den aufgesprungenen Lippen. Sie kann seine Augen nicht richtig sehen und so überlegt sie, ob er so aussieht, wenn er glücklich ist. Ein paar Mal schaut sie ihn fragend an, doch er ist unfähig, etwas zu ihr zu sagen. Er fühlt sich weder tot noch lebendig, er schaut vor sich hin in die Stille. Als sie die Brücke verlassen, hat sie die Arme voller Verwirrung und nasses Haar. Sie gehen Hand in Hand, als könne doch noch alles in Ordnung kommen. Der Kuss, den sie sich mit geschlossenen Lippen zum Abschied geben, ist trocken. Bevor das Mädchen ihr Gesicht zum Fluss hinwendet, schaut sich Franz an, ohne ihn wirklich zu sehen. Kurzsichtigkeit und Herzlosigkeit liegen nah beieinander.
Vor einer Skulpturengruppe auf der linken Brückenseite bleibt er stehen. Der heilige Ivo nickt ihm flüchtig zu. Der alte Mann ist müde von den Jahrhunderten. Das ist kein Zeuge alter Zeiten, sagt sich Franz, sondern Sandsteinsediment. Die Gerechtigkeit zur Rechten des Alten macht ein strenges Gesicht. Das Schwert in der Hand, die Augen aber fest mit einem Tuch verbunden. Sie will nichts mehr sehen. Eine verhärmte Witwe schaut bittend zu diesem Schutzpatron der Juristen auf. Ihre Kinder, die noch im Stein unruhig wimmern, fest an sich gedrückt. Das Baby hat den Kopf auf die Hand gelegt, als ob es schliefe, aber es schläft nicht. Breit lächelt es Franz durch die Lücken zwischen seinen Zähnen an. Alle diese Statuen sind wie verlassene Kinder, die ihren Platz in der Welt verloren haben. Sehende Statuen mit dem Blick unaufhörlich geprüfter Menschen, der sich in seinem Gesicht wiederholt. Er legt die Hand auf die versteinerten Figuren. Er klammert sich an sein Schreiben wie eine Figur an ihr Denkmal, eine Statue an ihren Sockel. Allein das Schreiben verankert ihn in seinem Leben. Es ist das einzig sichere, aller Trauer und Vergeblichkeit zum Trotz. Er überquert die Brücke, ein schwankender Schreitender, ein stummer Zeuge der Gesprächsfetzen, die er den Vorübergehenden ablauscht. So als endet die Welt zu dem, was auf ihn zukommt, nickt er mit dem Kopf. Er als einziger sieht, was kommen wird, ohne das zu beachten, was ist. Er geht über die Karlsbrücke auf das zu, was erst noch kommen soll. Ihm ist, als sähe er im Blick des Tigers einen Moment lang etwas Richtiges. Wiegenden Schrittes kommt das Tier auf ihn zu. Die Kinder jauchzen darüber. Die Größe der Katze. Sie entwinden sich ihrer Mutter und springen, bevor diese sie daran hindern kann, vom Pfeiler. Das Baby ist nackt, es kann kaum laufen, wackelt dem Tier aber im unbeholfenen Gänsegang entschlossen entgegen. Es hebt die Arme, jauchzt und sabbert aufgeregt. Leicht und weich tritt der Tiger auf, seine samtigen Fußballen schlucken den Regen, die Spuren, die er hinterlässt, sind trocken. Jubelnd laufen die Kinder der Katze entgegen, geübt, beaufsichtigt das ältere Mädchen das Baby, sonst setzt's was von der Mutter. Doch dann gibt sie es auf, so lange ist sie nicht gerannt, so lange hat sie nicht gespielt, sie jauchzt, sie muss als Erste bei dem Tiger sein. In dem kindlichen Rennen über das feuchte Kopfsteinpflaster der Karlsbrücke schwingt das Dröhnen längst vergangener Kriege mit. Dem Raubtier sind die Kinderstimmen unangenehm. Es ist alt, hat aber immer noch empfindliche Ohren. Langsam schreitet es dahin, in seinem Fell taut der Schnee. Die Kinder verstummen vor Schreck und dem Tiger gefällt die Stille. Mit seiner rauen Zunge leckt er ihnen die verschmierten Gesichter. Sie müssen beide lachen. Das Baby küsst noch mit leicht geöffneten Lippen. Es verbeißt sich in das Fell des Tigers und der hält eine Weile still. Dann schüttelt er das Kind sachte ab und geht weiter zu Franz. Er bewegt sich entschlossen, jedoch fast unhörbar. Es ist verblüffend, vernichtend, bedeutungsschwanger, wie animalisch dieses Geschöpf ist. Nichts auf der Welt, was so groß und schwer ist, kann ohne Bedeutung sein. 200 Kilo Fleisch verkrallen sich in die Morgendämmerung, unmittelbare animalische Sinnlichkeit. Die Erotik des goldgelben Fells eines einsiedlerischen Raubtiers. Die Außenseite seines Ohrs ist schwarz mit einem auffälligen weißen Fleck. Dunkle, senkrechte Streifen ziehen sich vom Kopf aus über den gesamten Körper bis zur Schwanzspitze. An den Beinen sind die Streifen waagrecht. Beim Gehen schaukelt sein Fleisch von einer Seite zur anderen. Er verlangsamt. Aus der Nähe sieht er müde aus. Müder als ich, sagt sich Franz. Mit einem groben, schweren Seufzer setzt sich der Tiger ein paar Schritte weiter hin. Wild ragen seine breiten Schulterblätter auf, forschend, voller Interesse blicken sie einander an. Langsam hebt Franz die Hand, macht 2 Schritte und berührt die Schnauze des Tigers. Sie ist kalt und feucht, aber von seinem Körper geht Wärme aus. Von seinem Körper geht Wärme aus. Die freundliche Wärme des heimischen Herdes. Franz gräbt die steif gefrorenen Finger in seinen dicken Pelz. Ein beißender Geruch geht davon aus. Aus dem Unterhaar löst sich in muffigen Fladen altes Fell. Aber das lässt sich ertragen. Alles ließe sich ertragen, wenn man nur schreiben könnte.
Er beugt sich noch weiter zu ihm hin, in einer hybriden Welt, in der Menschen und Tiere koexistieren. In der Gegenwart dieses gealterten Raubtiers spürt er, dass er definitiv gescheitert ist. Er empfindet das absolute Gefühl, schiffbrüchig zu sein, aber nur so, aus dem Gefühl des Gestrandetseins heraus, ist künstlerische Arbeit möglich. Immer noch springen die Kinder um sie herum. Sie sind die nächtlichen Zeugen eines mystischen Erlebnisses, ohne dass es sie in irgendeiner Form betrifft. Nachdrücklich ruft die Mutter sie zurück. Gehorsam fügen sie sich wieder in die Figurengruppe ein. Das Baby stützt geübt seinen Kopf in die Hand, wie ein nachdenklicher Mann. Die ältere Schwester zwängt sich zwischen die Mutter und den Alten. Das ist zwar nicht das unterhaltsamste Paar, aber zwischen den beiden ist es warm. Vielen Dank. Ja, Tiere mitten in Prag, Flamingos, Giraffen, ein Tiger, der über die Karlsbrücke spaziert. Gar nicht so kafkaesk, da später noch erklärt wird, dass es sich hierbei um aus einem Privatzoo entflohene Tiere handelt. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, dass wir diese Stelle noch ein bisschen besprechen, auch als Abschluss, weil hier in dieser Begegnung des Tigers möglicherweise so eine Art Schlüsselmoment stecken könnte für die Entwicklung, für die Verwandlung, die ein junger Franz Kafka in diesem Buch hier erlebt. So I was just talking about the encounter with the animals. If you would like to as you wish, broader detail, how do you see the animals as a perhaps function here in this text? I checked. I did not find any mentioning of flamingos or giraffes in Prague. So this must have been fictional, or you know something that I did not find. Well, I'm so pleased that you checked it. Please do it as well. No, it's just a pure imagination, because this is the beauty of writing and beauty of literature, because it's 1912 and it's winter, and the next day he will wake up and write the short story that I believe, as a literary historian, changes something in the history of literature. It's the most beautiful short story of the 20th century. And this is basically how I imagine that he spent the night before. and this is what literature can create. It's magnificent, you know, what words can. This is actually literature, you know, flamingos and tigers and everything. Yeah, and particularly the tiger impressed me as a sort of mirror image to Kafka. The tiger, completely confident, self-assured, everything the tiger does for purpose and doesn't really have any questions about it. And it feels to me that you chose this image to also show a little bit of a character development, in a way of that this encounter also gave the young Kafka a bit of more assurance. Let's just say, let's not say confidence, but assurance. And there are even some statements here where he does not step back from his reflections. Usually his reflections are always one step forward and then second guessing and taking a step back. And therefore, yes, I'm not going to ask you to explain us the tiger into detail. I think I will leave this open for everyone. But to kind of since we are, I think, already a little bit over time, yeah. To wrap things up, what would you say, Kathrin? Okay. In terms of what did translating this book
do for you, and how does it reflect on your future work? How does it reflect on your relationship? just in general, a wrap up, like a final synopsis of your impression and what you take away from this experience of translating this book. Well, what is really interesting is that I was translating the book at the same time as I was, or not at the same time, but like changing back and forth at the time when I was translating another novel that is also, it's dedicated to Felice Baer, and it's written by Magdalena Platzova, and it's called Life After Kafka. It's also trying to get a grip of Felice Baer's life after Kafka, when she emigrated into the US. And so on some level, I realized that I really had to be careful not to kind of mix things. I had to kind of keep stories apart. And I found it very interesting to be in touch with two completely different and at the same time also at some places convergent approaches of the Kafka life and story, and just the way of working with this heritage, this enormous heritage of Kafka. So what it really did to me is that I found, which I also liked when I first read the text, is that it's got very strong pictures in. Like we had all these animals and these kind of really strong pictures, and it's not that I think it's like Kafka or not. I don't dare to do any of this kind of comparisons, but I just like the power of this imagination in it. And so I have to say that it really, it sticks in my head. I have these pictures in my head, and especially of the tiger in my head. And we didn't read the end of the tiger when he goes back to he's tired and he goes back to his cage. But so it just got stuck in my head like a piece of literature I liked. And what it will do to my future translation, I don't know. But I have to say that I find it very impressive to see how much creative power there still is in Kafka's work to inspire people to write about him and around him, and starting from his work, even like that's such a long time after, which I just admire. Yeah. I agree with you, and my takeaway is, in contrast to whenever I read Kafka, which always ends in a sort of state of despair and pessimism about human nature, reading this novella, I felt hopeful, I think. Was I allowed to feel hopeful? What should I answer? No, never. Well, thank you very much for saying that. It's so hard to analyze your own writing, so I don't know whether it's hopeful or not. I think it is, because, as I said, it's the power of words that I strongly believe in. So, in that meaning, I think it's very much hopeful. Thank you very much. Thank you very much, both of you. Thank you very much. Thank you for asking us. And we will now hear a little bit more music. Do we have time for this? Yes. Okay, wonderful. Yeah. Could you read out a passage? This is going to be the passage with the tiger. Does anybody understand Czech here, or you will just? So this is going to be for you. I think you just can enjoy the melody of Czech voice, I think. And this is actually, it's funny because this is the end of the scene. This is the destiny of the tiger. So sorry, it's going to be in Czech. Just a
paragraph. Když ho nekládali do klece, píčka je na okamžik odhalila oranžové oko, pak se těžce semkla k sobě a pták si smotal hlavu do těla lačně jako labuť. Žirafa s poťouchlým výrazem neúnavně ožírala šťavnaté oddenky v koruně stromu, jen nepatrný kousek od místa, kde ji spatřil Franc. Do chlupatých kmínků na hlavě se jí vedrala větev. V symbióze prožili celou noc. Tygr prošel odpadky. Nalezl žluklé jídlo, které šlo vylízat, zle mu prožene střeva. V noci se jako jediný vydal do ulic starého města s vousky zmazanými bělavou mastnotou, prošel přes Karlův most a vrátil se ke zvířatům, na která byl zvyklý. Lehl si pod strom, který spásala žirafa, a trpělivě si lízal pohlaví. Před lety mu vytrhali zuby, bolestivě spilovali drápy, vypadá jako tygr. Uvnitř je ale jen zuboženou starou kočkou, čekající na mléko. Když tygrovi svazovali tlamu, bezzubé dásně o sebe tiše vrzly. Koňka přijela z klecí, do které unavené zvíře samo vlezlo, přestože na jeho konci nečekalo obvyklé mléko. Ptáci na břehu jsou neklidní. Šedé zimní slunce nasvěcuje hladinu olejnaté řeky. Za pár týdnů Vltava zamrzne, vodní život stuhne a zcepení, nad tlustou krustou ledu budou létat puky. Dva chlapci kráčí po břehu, klacíky rýpou do skrabatělých žab, sbírají lepivé mušle. Volají k sobě vydryříční, lutry, lutry. Tak jim říkal dědeček, který rád četl, a oni se mu smáli. Thank you very much. It was a wonderful evening. Thank you very much. I enjoyed every second.
I am thanking at first Zuzana Říhová, coming from Prague, coming over for sharing her thoughts. And for sure, we have flowers for you. Thank you very much. Also, thank you very much, Kathrin, Janka, for coming in and for sharing her thoughts from a completely different perspective. And we really loved it. Thank you very much for reading. And the more we are very happy that Christoph from Berlin, textcollective, actually also did his part, and for him also some. Thank you very much. If you're interested in what WORTPALAST does, there is a very small list with about 15 lines. If you want to add your email address, we won't send you more than 4 mails per year. But they will be all worth it to read. So I will put it there to the book table, and if you feel free to put your email address here, or even maybe consider to buy one of the books we've brought and we've printed, we would love to hand them over. The prices are there. It's 10 and 15 euros. It's simple pricing. We look very, very much forward to next events like that. And if you are interested, you will get information about it. So thanks very much for being here, for sharing this evening. Have a good way home, and all the best. Thank you very much.